Different element cost. Different elements of cost shown in figure explained as follows. Material help in producing manufacturing goods. Material implies substance from which a product is made. For example, an organization required materials such as bricks and cement for constructing a building. Material is divided into two categories, which they are follows: direct material and indirect material. Direct material refers to a material that is directly related to a specific product, job or process. Direct material became an integral part of the finished product. Some of example direct material are as follows. Timber is the material for making furniture. Sugar cane is for making sugar. Indirect material refers to a material that is not directly related to particular product or activity. Such material cannot be easily identified with the product. Example of indirect material are as follows: oils of lubricating machines, printing and stationery items of the publishing books. Labor acts as an important part of the production. An organization requires labor to convert raw material into finished goods. Labor cost is the main element of cost. Labor can be two types, which is discussed as follows. Direct labor, indirect labor refers to a labor that takes an active part in manufacturing product. This type of labor is also known as process labor, productive labor, operating labor. The costs related to direct labor are called direct labor costs. These costs vary directly with the change in level of output. Thus, it is referred as variable expenses. Indirect labor refers to a labor that is not directly related to manufacturing of a product. The indirect labor cost may or may not vary with the change in volume of output. This type of labor is used in factory, office and selling and distribution department. Expenses. The third one, expenses, refer to costs that are incurred in production of finished good other than material costs and labor costs. Expenses are further divided into two parts: direct expenses, indirect expenses. Direct expenses imply the expenses that are directly or easily allocated to a particular cost center or cost units. These expenses are called chargeable expenses. Some of the direct expenses of an organization include acquiring machinery for special processes, fees paid to architects and consultants, and costs of patents and royalties. Indirect expenses refer to expenses that cannot be allocated specific cost center or cost units. For example, rent, depreciation, insurance, and taxes of building. ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, స్థిర మరియు చర ఖర్చులు. These two basic types of costs incurred by the business are fixed and variable. Fixed costs do not vary with output. ఉత్పత్తితో సంబంధం లేకుండా ఒకే రకంగా ఉండే ఖర్చులను స్థిర ఖర్చులు అంటారు. వైల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డూ. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ సమ్టైమ్ కాల్డ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. ఈ స్థిర ఖర్చుల్ని ఓవర్ హెడ్ ఖర్చులు అని కూడా అంటారు. These fixed costs remain constant in spite of changes of output. ఉత్పత్తిలో ఎటువంటి మార్పులు చేసినప్పటికీ స్థిర ఖర్చులు స్థిరంగానే ఉంటాయి. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఫ్లక్చువేట్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ అవుట్పుట్. ఉత్పత్తితో పాటుగా మార్పు చెందే వ్యయములను చెరవ్యయాలు అంటారు. వేరియబుల్ కాస్ట్ దట్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్. చర ఖర్చులు ఉత్పత్తితో పాటుగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్, ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష వ్యయములు ఆర్ సిమిలర్ వేరియబుల్ కాస్ట్. డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ సిమిలర్ టు వేరియబుల్ కాస్ట్. దే కెన్ బి డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ప్రొడక్షన్ అవుట్పుట్. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు చర ఖర్చులను పోలి ఉంటాయి. ఎందువలనంటే ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ ప్రత్యక్ష ఖర్చులు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఉత్పత్తి తగ్గే కొద్దీ ప్రత్యక్ష ఖర్చులు కూడా తగ్గుతుంటాయి. ద సిస్టమ్ ఆఫ్
valuing inventories are called direct costing, is also known as variable costing. Under this accounting system, only those costs vary directly with the volume of production are charged to products there are manufactured. The value of inventory is the sum of direct material, direct labor, and all variable manufacturing costs. Indirect costs, పరోక్ష వ్యయములు, on the other hand, are similar or fixed costs. They are not directly related to the volume of output. And indirect costs are manufacturing plant may include supervisor salaries, indirect labor, factory supplies used, taxes, utilities, depreciation of building and equipment, factory rent, tools expenses, and patent expenses. These indirect costs are sometimes referred to manufacturing overheads. వీటిని ఉత్పాదక వ్యయాలను కూడా అనవచ్చు. Product and period cost. The concept of product and period cost are similar to direct and indirect costs. ప్రత్యక్ష పరోక్ష వ్యయాలకు చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగినవే ఉత్పాదక కాల వ్యయాలు. Product costs are those the firm's accounting systems associated directly with the output and that are used in value of inventory. Period costs are charged as expenses to current period. Under direct costing, period costs are not viewed as costs of the product being manufactured, so they are not associated with the valuing inventories. If the firm uses a full cost accounting system, however, then all manufacturing costs, including fixed manufacturing overhead cost and variable cost, become a product cost. They are considered part of cost accounting, cost of manufacturing, and are charged against inventory. Other types of costs, they are basic types of costs. They are used in different accounting systems. Controllable and uncontrollable cost. In budgeting, is useful to identify the controllable and uncontrollable costs. This simply means that managers with the budgetary responsibility should not be held accountable for costs they cannot control. Out of pocket and sunk costs. Financial managers often use the concept of out of pocket costs and sunk costs when evaluating the financial merits of specific proposals. Out of pocket costs are those that require the use of current resources, usually cash. Sunk costs have already been incurred in evaluating whether or not to increase production. For example, financial manager may take into account the sunk cost associated with tools and machinery as well as the out-of-pocket cost associated with the adding more material and labor. A cost sheet is report on which accumulated of all the cost associated with product and production of job. కాస్ట్ షీట్ అనే దాంట్లో ప్రత్యేకమైన జాబ్కి లేదా ఒక వస్తువుకి సంబంధించిన వ్యయములు మొత్తం రికార్డ్ చేయబడి ఉంటాయి. ఏ కాస్ట్ షీట్ యూజ్డ్ కంపైల్ ద మార్జిన్ ఎర్న్డ్ ఆన్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ జాబ్ అండ్ కెన్ ఫ్రమ్ బేసిస్ ఆఫ్ ద సెట్టింగ్ ప్రైసెస్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్. అదే రకమైన వస్తువుల మీద ఏ విధంగా ధర నిర్ణయించాలి లేదా ఎంత మార్జిన్ వేసుకోవాలి, ఎంత మార్జిన్ మన తయారైన వస్తువు ఉత్పత్తి వ్యయానికి మనం ఎంత మార్జిన్ ఉపయోగించాలని తెలుసుకోవడానికి ఈ వ్యయ నివేదిక ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బీ యూజ్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ వ్యారిటీ ఆఫ్ కంట్రోల్ కాస్ట్ కంట్రోల్ మెజర్స్. డిస్పైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ షీట్ కెన్ బీ compiled and viewed computer screen as well as being manually developed on the paper. కంప్యూటర్ షీట్ మీద కానీ లేదా పేపర్ షీట్ మీద కానీ దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ద కాస్ట్ లిస్టెడ్ ఆన్ ద రిపోర్ట్ యూజువల్లీ అగ్రిగేటెడ్ ఇంటూ ఫాలోయింగ్ కేటగిరీస్. What is cost sheet? Cost sheet is a statement designed to show the output of a particular accounting period along with breakup of cost. It is a detailed statement of elements of cost incurred in production, arranged in logical order and different heads such as material, labor and overheads, prepared at short intervals of time. Elements of cost sheet: material,
material, labor, other expenses, overheads. There are four elements of cost sheet. What are the material, labor, other expenses, overheads? The materials are two types: direct material, indirect material. Labor, direct labor, indirect labor. Other expenses, direct other expenses, indirect other expenses. Overheads are again classified into four types: factory overheads, office administration overheads, selling overheads. These are the elements in the cost sheet. Cost sheet. There are three columns in the cost sheet: particulars, total cost, cost per unit. The first, opening stock of raw materials, add purchase of raw material, purchase of expenses, carriage inwards, octroi, custom duty, freight on purchase of material, and less purchase returns, abnormal loss of raw materials, closing stock of raw materials. We get the cost of the direct materials consumed, cost of material consumed. And again add direct wages or labor, direct expenses, royalty. We get the prime cost or direct cost. The next, factory add factory overheads, of factory overheads: indirect material, indirect wages, leave wages, bonus to workers, overtime wages, fuel and power, rent and taxes, insurance, bima, factory lighting, supervisor salary, పర్యవేక్షకుని జీతము, works stationery, ఫ్యాక్టరీ స్టేషనరీ, క్యాంటీన్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యాంటీన్ మరియు సంక్షేమ ఖర్చులు, రిపేర్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, రిపేర్ ఖర్చులు, వర్కర్ శాలరీ, శ్రామికుల జీతాలు, డిప్రెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, యంత్రాలపై తరుగుదల, వర్క్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, గ్యాస్ అండ్ వాటర్, టెక్నికల్ డైరెక్టర్స్ ఫీజ్, laboratory expenses, works transport expenses, works telephone expenses, loose tools of written off, water supply, factory water supply, general managers remuneration, factory, direct indirect expenses. We get the factory cost incurred. Add opening stock of work in progress less closing stock of work in progress less sale of waste, scrap. We get the works cost, pani veyamo, factory veyamo. Add office and administrative overheads, office మరియు పరిపాలన ఓవర్హెడ్లు, office salaries, director fees, office rates and taxes, office stationery and printing, sundry office expenses, depreciation of office furniture, office lighting, establishment of charges, directors traveling expenses, consultation fees, contribution to provident fund, postage expenses, legal charges, audit fees, bank charges, bank commission, depreciation and repairs of office equipments, bonus to staff, lighting and heating of administration building, office insurance, general managers remuneration, telephone and telegram, investigation and experimental charges, wages of clerks, miscellaneous fixed charges, secretariats and accountant salaries. We get the cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods. We get the cost of goods sold, తయారైన వస్తువులు వ్యయం వస్తుంది. యాడ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్హెడ్స్, అమ్మకపు మరియు పంపిణీ ఖర్చులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్, షోరూమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్మెన్ శాలరీస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్యాకేజింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్, కమిషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఏజెంట్. Cost of catalogs, expenses of delivery van, collection of charges, traveling expense of salesman, cost of tenders,
warehouse expenses, sales manager salary, insurance of showroom, sales director's fees, sales office expenses, rent of sales office, repair and depreciation of delivery van, expenses of sales van, branch establishment, branch office expenses, depreciation of sales office appliances, bad debits, cost of particulars in industrial fairs, cost of free gift, cost of free after sale services, expenses on loaded and unloading salary of delivery man, custom duties. We get the total cost. The difference between the sales and total cost, we get the profit or loss. The total cost is less than the sales, we get the profit. The total cost is greater than the sales, we get the loss. This is the cost sheet.